హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు Sairam Sampatirao ఎడ్యుకేషన్. నా పేరు యామిని. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఇస్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ అనేది సెటప్ చేసి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ అంటే ఆ కంట్రీలో జరిగే లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అవన్నీ ఆర్ లీగల్ యాక్టివిటీస్ని చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది? ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ. సో ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి జ్యుడిషియరీ అనేది ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్. అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సెటప్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలోడ్ బై కంట్రీస్, జ్యుడిషియరీ అనేది డిపెండెంటా లేదా ఇండిపెండెంటా, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వీ నో దట్ ఇండియా ఇస్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. అంటే ద లీడర్స్ దట్ ఆర్ లీడింగ్ ద కంట్రీ ఆర్ దట్ ఆర్ రూలింగ్ ఆర్ అడ్మినిస్టరింగ్ ద కంట్రీ ఆర్ గవర్నింగ్ ద కంట్రీ, ఆ లీడర్స్ని మనమే చూస్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్. సో డెమోక్రటిక్ సిచ్యువేషన్లో అండ్ స్పెషలీ ఇండియన్ సిచ్యువేషన్లో, ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ సెటప్లో జ్యుడిషియరీ అనేది ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది అది ఈ రోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, లెట్ us ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెషన్. ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ గైడెడ్ బై 3 pillars. ఇండియన్ విషయానికి వస్తే మన ఇండియన్ కంట్రీలో ప్రాపర్గా డే టు డే బిజినెస్ రన్ అవుతుందా లేదా, డే టు డే యాక్టివిటీస్ రన్ అవుతున్నాయా లేదా, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుందా లేదా. సో ఇవన్నీ చెక్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ 3 pillars. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్ 3 pillars అంటే లెజిస్లేచర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద లా మేకింగ్ బాడీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. లా మేకింగ్ అంటే ఏంటి? మనందరికీ తెలిసిందే, మనం పార్లమెంట్లో లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ కూర్చొని ఇన్ దేర్ సెషన్స్ దే ఇంట్రడ్యూస్ బిల్స్ అండ్ ఆ బిల్స్ అనేవి యాక్ట్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. దోస్ యాక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద లాస్. కరెక్ట్. సో ఆ లాస్ అనేవి that is the legislature. Okay, so parliament is the legislature, the law making body. Second pillar ఏంటి? It is the ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే ఎవరు? దే హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవరైతే మనం లాస్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము, యాక్ట్స్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము, కొన్ని ప్లాన్స్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము, పాలసీస్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాము. సో ఈ పాలసీస్, ఈ ప్లాన్స్, ఈ లాస్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ప్లాన్స్ అనేవి యాక్షన్స్ లో చూపించాలన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద ప్లాన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ యాక్షన్స్ లో చేసేది రెస్పాన్సిబిలిటీ is that of the executives. మన ఇండియన్ కంట్రీలో ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఎవరు? ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ along with the council of ministers. Okay, and the third pillar is that of the judiciary is considered as the third pillar in the Indian administration. ఎందుకు third pillar అంటే it has to make sure that laws, the law making body, that is the legislative and the executive, the one who is executing the plans and actions, make sure that all of them are following the constitution of India and Indian union of principles ni follow avutunnaru ani. So all these three bodies are equally important. And మన Indian administration system లో చూస్తుంటే all of these three bodies are independent of each other. ఇండిపెండెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. నో టూ బాడీస్ క్యాన్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ దేర్ డే టు డే బిజినెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇండియన్ జుడిషియరీ. ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ. The other organs of the government cannot interfere with the functioning of the judiciary. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, the legislature is there, executive is there, and the judiciary is there. So all these three bodies are functioning independently. ఏ ఒక్కరికి ఒకరి పైన డిపెండెన్సీ ఆర్ ప్రెషర్ ఆర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది ఉండదు. That is the salient feature of the Indian judiciary. Okay, next చూద్దాం. Let us read more about the Indian judiciary. Introduction to Indian judiciary. The judiciary is that branch of the government. It is a branch of the government. It is not independent of government. Government యొక్క బాడీని judiciary that interprets the laws, settles disputes and administers justice to all citizens. ఓకే, లాస్ అనేవి ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాము అంటే మనం సెట్ చేసుకున్న లాస్ ఏంటి అవి అని. సెటిల్స్ డిస్ప్యూట్స్ అంటే గొడవలు ఆర్ if two parties are fighting, so it settles the disputes and administers justice to all citizens. ప్రతి ఒక్క సిటిజన్స్ కి జస్టిస్ వచ్చిందా లేదా అని అడ్మినిస్టర్ చేసేది వాచ్ డాగ్ ఎవరు? ఇట్ ఈస్ ద ఇండియన్ జుడిషియరీ. ద జుడిషియరీ is considered the watchdog of democracy and also the guardian of the constitution. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి everyone who's administering the country and all the citizens of the country. So it makes sure, the judiciary makes sure that it is the, what is the, the watchdog of democracy and also the guardian of the constitution. Okay, constitution ni kachchitanga follow avvali everyone who's administering the country and all the citizens of the country. So it makes sure the judiciary makes sure that it is the, what is the, the watchdog of democracy and also the guardian of the constitution.
డెమోక్రసీ సెట్ అయి ఉంది మన కంట్రీలో. డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి? అగైన్ వీఆర్ గివింగ్ ఇండియన్ కంట్రీని రూల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అనే పవర్ పబ్లిక్ చేతిలోనే ఉంది. ఎలా మన పబ్లిక్ చేతిలో ఉంది అంటే, వీ ఆర్ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ ఎలెక్టింగ్ ద పీపుల్ కదా. ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి. So we go and elect our leaders. So it is in the hands of the public. Even the members, Prime Minister and the President, the topmost members of the executive are also the members of the public. So this is a democratic form of government. There are different forms of government like monarchy, Saudi Arabia lo undi, and different other forms of government all over the world that have their set of structures, their set of rules, and their set of judiciary and constitution. అవన్నీ వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్, వాళ్ళ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి వాళ్ళకి సూట్ అయ్యేటట్టు ఉంటాయన్నమాట. మన ఇండియన్ ఫామ్ లో డెమోక్రసీ ఉంది కాబట్టి democratic form of government law, it has made the judiciary as independent body and made sure that everyone follows the constitution, and also democracy kuda alage continue అవుతూ ఉండాలని. For democracy to function effectively, it is imperative and it is important to have an impartial and independent judiciary. Okay, so what is one more feature of our country, of our judiciary? It is the independent judiciary. Okay, independent ante enti, as I mentioned earlier, it is not being affected by anyone in the country. Okay, be it the topmost politics toti independence undi, even the executive, the legislature, no one can come and interfere in the day-to-day activities of the judiciary. So judiciary chetlo, we have given them a biggest responsibility of making sure that democracy is being followed, and he also has to guard our constitution. So he has to be made independent. Now, can you tell me, world law, are there any countries that have dependent judiciary? Ante మన కంట్రీలో జ్యుడిషియరీ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఉంది కదా. ఎవరు ఇంటర్ఫియర్ చేయరు జ్యుడిషియరీ డే టు డే బిజినెస్ ని. ప్రెషర్ అనేది ఉండదు, ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండదు. కానీ వరల్డ్ లో ఆర్ దేర్ ఎనీ కంట్రీస్ దట్ హ్యావ్ డిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ, అంటే దే కెనాట్ ఫంక్షన్ ఇండిపెండెంట్లీ? ఓకే, అలాంటివి ఏమైనా కంట్రీస్ ఉన్నాయా? నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇండిపెండెంట్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ ఆఫ్ Indian judiciary being independent ఏంటో తెలుసుకుందాం. It means that other branches of the government, what are the other branches of the government? Executive and the legislature. 3 branches of the government ఉంటారు అనుకున్నాం కదా. Executive, legislature and judiciary. So executive and the legislature does not interfere with the judiciary's functioning. Okay, the judiciary's decision is respected and not interfered with by other organs. It also means that judges can perform their duties without fear or favor. Okay, independence of the judiciary also does not mean that the judiciary functions arbitrarily and without any accountability. It is accountable to the Constitution of India. ఎవరికైనా privileges or independence ఇస్తే there is also a fear that ఆ పవర్స్ ని వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయకుండా మిస్యూజ్ చేస్తారేమో అన్న ఒక ఫియర్ అనేది ఉంటుంది. సో ది సేమ్ టైమ్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ కూడా ఇండిపెండెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఇట్ కెన్ ఫంక్షన్ ఆర్బిట్రరీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ అకౌంటబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ అకౌంటబుల్ టు వాట్? ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ అకౌంటబుల్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, the Council of Ministers. Okay, it is accountable to the Constitution of India. It has to make sure that ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనం ఏవైతే లాస్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నామో, ఆర్ కొన్ని రైట్స్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకున్నామో అవిటిని అబాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ గురించి తెలుసుకున్నాము. మన ఇండియన్ కంట్రీలో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ అండ్ what is its functioning? It is an independent body అని తెలుసుకున్నాము. Okay, it is the part of the government that deals with legal aspects అని తెలుసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే, మనము ఇండియన్ కంట్రీలో జ్యుడిషియరీ అట్
అంటే ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ కి లాస్ అనేవి లీగల్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి అని అనుకున్నాం, వాళ్ళ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకున్నాం. సో ఫ్రమ్ ద బేసిక్ లెవెల్, ఫ్రమ్ ద లోయెస్ట్ లెవెల్ టు ద హైయెస్ట్ లెవెల్, ప్రతి ఒక్కరికి యూ షుడ్ బి అవైలబుల్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ లీగల్ సర్వీసెస్. సో there has to be a segregation. Okay, what is the structure of the Indian judiciary అనేది తెలుసుకోవాలి. India has a single ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. ఒక్కటే సింగిల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఉంది, అదే సిస్టమ్ ని ఇంకా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ పెనిట్రేటింగ్. ఓకే, అప్పర్ నుంచి లోవర్ వరకు పెనిట్రేట్ అవుతుంది, సో దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ టు ద లీగల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా. ద జ్యుడిషియరీ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ అ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ విత్ అ సుప్రీం కోర్ట్ ఎట్ ద టాప్. టాప్ లో ఎవరు ఉంటారు? ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం కోర్ట్. High courts are below the Supreme Court, and below them are district and subordinate courts. The lower courts function under the direct superintendence of high courts. Supreme Court కింద ఏముందనుకున్నాము? హై కోర్ట్స్. హై కోర్ట్స్ కింద దేర్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్. So high courts function directly under the supervision of Supreme Courts. District courts function directly under the supervision of high courts. So ఇలా మన judicial system అనేది integrate అవుతూ వచ్చింది. But it is the single system. Multiple judicial systems లేవు. There's only one judicial system. And అదే at the top level is the Supreme Court. Supreme Court కింద High Court ఉంది. High Court కింద District Courts ఉన్నాయి. ఇదే pyramidal structure. అంటే integrate అవుతూ ఉందన్నమాట. అంటే Supreme Court ఒక separate body and High Court ఒక separate body, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఒక సపరేట్ బాడీ, ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ లేదు. ఓకే, దెర్స్ జస్ట్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ హైరార్కీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ దట్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ ఇది. అండ్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ ద పిరమిడ్. ఓకే, టాప్ పైన దెర్ ఇస్ వన్ ఎపెక్స్ కోర్ట్ ఒకటే. ఎపెక్స్ కోర్ట్ ఇండియాలో ఏంటి? దట్ ఈస్ ద సుప్రీం కోర్ట్. మెల్లిమెల్లిగా డౌన్ డిసింగ్రేట్ అవుతూ ఉంటే ద నంబర్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. కానీ సుప్రీం కోర్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్. For the whole country of India, there is only one Supreme Court. High courts, different states ki high courts undochu, and there are situations in India where two states also have a single high court. So ala number of courts మీరు level down వెళ్తూ ఉంటే the courts are increasing. Okay, so this is the pyramidal structure and integrated structure. అంటే segregation and separation అనేది ఉంది. సో ఇవన్నీ మెల్లిగా ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుందాం. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ అట్ ద టాప్ మోస్ట్. ఇట్ ఈస్ ద ఎపెక్స్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, కంట్రీ మొత్తానికి ఒకటే సుప్రీం కోర్ట్ ఉంది. దాని ఫీచర్స్ ఏంటి? ఇట్స్ డిసిషన్ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ కోర్ట్స్, క్యాన్ ట్రాన్స్ఫర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్, క్యాన్ మూవ్ కేసెస్ ఫ్రమ్ ఎనీ కోర్ట్ టు ఇట్ సెల్ఫ్, కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ కేసెస్ ఫ్రమ్ వన్ హై కోర్ట్ టు అనదర్. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ కింద నెక్స్ట్ కోర్ట్ ఏమొస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ద హై కోర్ట్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, కెన్ హియర్ అపీల్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ కోర్ట్స్. ఓకే, లోవర్ కోర్ట్స్ నుంచి అపీల్స్ వినొచ్చు. కెన్ ఇష్యూ రిట్స్ ఫర్ రిస్టోరింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, కెన్ డీల్ విత్ కేసెస్ విత్ ఇన్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఎక్సర్సైజెస్ సూపరింటెండెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఓవర్ కోర్ట్స్ బిలో ఇట్. ఓకే, అపీల్ అంటే ఏంటి? లోవర్ కోర్ట్ ఏదైనా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్ ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ ఏదైనా ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇంకొకసారి రివ్యూ చేయండి సార్ అని మనము అప్పర్ కోర్ట్స్, హైయర్ కోర్ట్స్ కి వెళ్తాం అనమాట. సో అలా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఏదైనా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి రిలేటింగ్ టు సమ్ ఇష్యూ, ఆర్ దెర్ ఇస్ సమ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ దట్ హాస్ గివెన్ సమ్ ఆర్డర్, ఇలా చేయండి అని. సో ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఫీల్స్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, ఓకే, ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ కొంచెము I'm not satisfied with it అని అనుకుంటే they can appeal with the higher court saying can you review this judgment once more, or can you review ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ని మీరు ఇంకొకసారి రివ్యూ చేసి మీ తీర్మానాన్ని ఇవ్వండి అని. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ అపీల్. సో అలా లోవర్ కోర్ట్స్ నుంచి అపీల్స్ ని హై కోర్ట్ వింటుంది. దర్ ఇస్ ఆల్సో ద అపీలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అంటే అపీల్స్ మనము హై కోర్ట్స్ నుంచి సుప్రీం కోర్ట్ కి కూడా తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, కెన్ ఇష్యూ రిట్స్ ఫర్ రిస్టోరింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో వి స్పోక్. Okay, fundamental rights are guaranteed to every citizen of India. So fundamental rights ni enforce చేయమని మనం హై కోర్ట్స్ కి వెళ్ళొచ్చు, సుప్రీం కోర్ట్ కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. Under which article? Under article 226 to the High Court, under article 32 to the Supreme Court. Okay, can deal with cases within the jurisdiction of the state. States లోపల ఉన్న cases అని it is the High Court. ఓకే, ఆ స్టేట్ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ లోపలికి వచ్చే కేసెస్ అన్ని హై కోర్ట్ విల్ డీల్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ సూపరింటెండెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద కోర్ట్స్ బిలో ఇట్. ఓకే, మనం ఏమనుకున్నాము
ఇందాక దిస్ ఇస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ హైరార్కీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్. లోవర్ కోర్ట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్పర్ కోర్ట్ ది. ఓకే, డైరెక్ట్లీ రిపోర్ట్స్ టు ద అప్పర్ కోర్ట్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. బిలో ద హై కోర్ట్ కమ్స్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ features ఏంటి? Deals with the cases arising in the district, considers appeals on decisions given by lower courts, decides cases involving serious criminal offenses. Okay. Okay, so మనం ఏమనుకున్నాము, ఇండియన్ country as a whole ki there is only one Supreme Court అనుకున్నాము. Then states విషయానికి వస్తే the states can have high courts for them. Now state level లో high court is the apex court, high court is the primary court అనమాట. And districts విషయానికి వస్తే ప్రతి స్టేట్ లో మల్టిపుల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్ కి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ బిలో ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ దేర్ ఆర్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి. సివిల్ సబార్డినేట్ కోర్ట్ ఆర్ క్రిమినల్ కోర్ట్, సివిల్ కేసెస్ ని, క్రిమినల్ కేసెస్ ని అండ్ రెవెన్యూ కోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ని డీల్ చేయడానికి డిఫరెంట్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అండర్ ద హై కోర్ట్. సో స్టేట్ లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆర్ ద ఎపెక్స్ కోర్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద హై కోర్ట్. సో ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద లోవర్ కోర్ట్స్, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ లో జడ్జెస్ అపాయింట్ చేయడము, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ లో జడ్జెస్ అపాయింట్ చేయడము, డీల్ చేయడం అంతా ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద హై కోర్ట్. అండ్ హై కోర్ట్స్ డీలింగ్ is High Court are responsible to the Supreme Court. So Supreme Court of India deals with the appointments of judges and the functioning of the high courts. So ఇది ఒక typical pyramidal and integrated structure of the Indian judicial system. Okay. Apart from the above structure, there are also two branches of the legal system. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో, ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ లో లీగల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉండిందో చూసాము. పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ ఉండింది. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా ఉందో చూసుకున్నాం. బట్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో టూ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ లీగల్ సిస్టమ్ అంటున్నారు. వాట్ ఆర్ దోస్ బ్రాంచెస్? క్రిమినల్ లా అండ్ సివిల్ లా. క్రిమినల్ లా అంటే ఏంటి? These laws deal with committing of a crime by any citizen or entity. A criminal case starts when the local police files a crime report. The court finally decides on the matter. లీగల్ సిస్టమ్ లో టూ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, క్రిమినల్ లా అండ్ సివిల్ లా. క్రిమినల్ లా అంటే ఏంటి? క్రైమ్ కమిట్ చేయడం. సో క్రైమ్ కమిట్ చేసినప్పుడు దాన్ని డీల్ చేయడానికి క్రిమినల్ లా వాడతారు. సివిల్ లా ఏంటి? దీస్ డీల్ విత్ డిస్ప్యూట్స్ ఓవర్ ద వయలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ అ సిటిజన్. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎప్పుడైనా వయోలేట్ అయిపోతే అప్పుడు సివిల్ లా అనేది వాడతారు. సో ఇవన్నీ ఏంటి? క్రిమినల్ లా అండ్ సివిల్ లా, టూ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద లీగల్ సిస్టమ్. దే ఆర్ లీగల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న టూ బ్రాంచెస్. బట్ ద లీగల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇండియన్ జ్యుడిషియరీది అంటే సుప్రీం కోర్ట్ అట్ ద ఎపెక్స్, దెన్ హై కోర్ట్, దెన్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, దెన్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్. దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. దిస్ ఇస్ ద లీగల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న టూ బ్రాంచెస్. ఓకే, అంటే ఏమి లేదు, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ కోర్టులో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఫస్ట్ క్రిమినల్ నా సివిల్ మ్యాటర్ అని డిసైడ్ చేస్తారు. క్రిమినల్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఎవరైనా క్రైమ్ కమిట్ చేసి ఉండాలి. సివిల్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇఫ్ దట్ case is dealing with the violation of fundamental rights. Okay, next చూద్దాం. Supreme Court has three types of jurisdictions. Jurisdictions అంటే ఏంటి? Supreme Court deals with three types of cases: original, appellate and advisory. The jurisdiction of Supreme Court is mentioned in articles 133, 131, 136 and 143 of the Constitution. ఈ three different types of jurisdictions of Supreme Court ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, ముందుగా ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటి? అంటే సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫాలోయింగ్ కేసెస్. ఏంటి ఆ కేసెస్? అండర్ ఆర్టికల్ 32 ద సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ బి అప్రోచ్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ రెమెడీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వయలేషన్ ఆఫ్ రైట్స్. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయిపోతే మనం డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఎన్ఫోర్స్ చేయమని అడగడానికి. Under which article is this mentioned? Article 32. Okay, so fundamental rights enforce చేయమని అడగడానికి సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గర ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంది అనమాట. ఒరిజినల్ రైట్ ఉంది. We can directly go to Supreme Court. Under Article 131, the Supreme Court has original jurisdiction in matters related to any dispute between Government of India, one or more states, and any cases. ఇండియాలో జరిగే ఏవైనా కేసెస్ లో if there is Government of India versus state, any state of India,
వీళ్ళు కూడా ఈ ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి సుప్రీం కోర్ట్కి ఫస్ట్ వెళ్తారు. ఓకే, ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ స్టేట్ అండ్ వర్సెస్ వన్ మోర్ స్టేట్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ ఒక స్టేట్, వీళ్ళిద్దరు కలిసి దే ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ వన్ మోర్ స్టేట్. దెర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇలాంటి కేసెస్కి కూడా సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ స్టేట్స్ వర్సెస్ స్టేట్స్, 2 స్టేట్స్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినా కూడా ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇవన్నీ వచ్చేసి ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందకి వస్తాయన్నమాట. అంటే ఈ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ది కమ్ అండర్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే అపీల్స్ కోసమని సుప్రీం కోర్ట్కి రావడం. అపీల్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఇందాక? ఓకే, ఏదైనా లోవర్ కోర్ట్ ఇచ్చే తీర్మానాన్ని ఒకవేళ మనము సాటిస్ఫై లేకపోతే, ఇఫ్ యూఆర్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద ఆర్డర్ గివెన్ బై ద లోవర్ కోర్ట్, ఓకే, లోవర్ కోర్ట్ ఇచ్చిన తీర్మానాన్ని ఆర్ ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ ఇచ్చిన ఆర్డర్ కానివ్వండి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ ఆర్డర్. సో ఈ రెండింటి వల్ల ఇఫ్ యూఆర్ dissatisfaction ఉంటే we can directly go under appellate jurisdiction to the Supreme Court. ఓకే, విల్ గో, అవి అన్ని అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందకి వస్తాయన్నమాట. లోవర్ కోర్ట్ ఇచ్చిన తీర్మానాన్ని మళ్ళీ కన్సిడర్ చేసి గివ్ యువర్ ఆర్డర్, గివ్ యువర్ వర్డిక్ట్ అని అడగడం, ఆర్ ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాడీ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏదైనా ఆర్డర్స్ పాస్ చేసినా కూడా వి గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ అపీల్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ దట్ వీళ్ళు ఇలా ఆర్డర్స్ పాస్ చేశారు, కెన్ యూ కన్సిడర్ ఇట్, ఒకసారి మీరు చూసి మళ్ళీ కెన్ యూ రివ్యూ దట్ ఆర్డర్, కెన్ యూ రివ్యూ దట్ వర్డిక్ట్ అండ్ గివ్ యువర్ ఓన్, మీరు మీ తీర్మానాన్ని ఇవ్వండి అని అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ద్వారా సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్తాం అనమాట. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, అంటే లోవర్ కోర్ట్ నుంచి ఇచ్చిన వర్డిక్ట్ ని కూడా అపీల్ ద్వారా సుప్రీం కోర్టు కూడా వింటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు అడ్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్, అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కొంచెం డీటెయిల్ గా చదువుతాము. ద కేసెస్ some of the Supreme Court in the form of appeals against the judgments of the lower courts, and this is called appellate jurisdiction. Appeals from high courts can be made whether in civil, criminal or other proceedings if the high court certifies under Article 134A that case involves a substantial question of the law as to the interpretation of this constitution. సో ఆర్టికల్ 134A ఏం చెప్తుంది అంటే హైకోర్ట్ అయినా వెళ్ళొచ్చు ఆర్ ఎనీ అదర్ పార్టీ అయినా వెళ్ళొచ్చు ఫర్ అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ఎప్పుడు ఏదైనా కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది క్వశ్చన్ లోకి వచ్చింది అని అనిపించినప్పుడు, ఇఫ్ హైకోర్ట్ ఫీల్స్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ మైట్ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ మోర్ స్పెసిఫిక్లీ అనుకున్నప్పుడు అండర్ ఆర్టికల్ 134A దాన్ని సుప్రీం కోర్ట్కి పాస్ ఆన్ చేస్తుంది ఫర్ అండర్ అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఓకే, సో అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కింద కవర్ అయ్యే ఆర్టికల్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఆర్టికల్ 132 is appeals in civil, criminal or other proceedings. Okay, general appellate jurisdiction of the Supreme Court is under Article 132. This is not 132, this is 133. Okay, Article 133 ఏమంటుంది, this is, I'll write it down here, 133 ఇది. ఆర్టికల్ 133 ఏమంటుంది, అపీల్స్ ఇన్ రిగార్డ్ టు సివిల్ మ్యాటర్స్, అండ్ 134 ఏమంటుంది, అపీల్స్ ఇన్ రిగార్డ్ టు క్రిమినల్ మ్యాటర్స్. సో అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏమనుకున్నాము, లోవర్ కోర్ట్స్ నుంచి ఏదైనా అపీల్ ఫామ్ లో వాళ్ళ ఇచ్చే తీర్మానాన్ని ఇంకోసారి రివ్యూ చేయడానికో, లోవర్ కోర్ట్స్ నుంచి వచ్చే కేసెస్ ని సుప్రీం కోర్ట్ ఒకసారి రివ్యూ చేసి తన వర్డిక్ట్ ని ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ అండర్ అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఏంటి, ఏవైనా లాస్ కొన్ని కండిషన్స్ లో ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ అనేది డైరెక్ట్ గా తన తీర్మానాన్ని ఇచ్చేయచ్చు. That is under violation of fundamental rights, government of India versus states, government of India and state versus states, and state versus states also. There is okay, ఇప్పుడు advisory jurisdiction కొద్దాం. Okay, now advisory jurisdiction అంటే ఏంటి, the president can refer a question to the Supreme Court for consideration and seek the opinion of the Supreme Court if he feel that it is of public importance or such nature that requires the opinion of the Supreme Court. ప్రెసిడెంట్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు వి రెడ్ దట్ ప్రెసిడెంట్ సుప్రీం కోర్ట్ ని కొన్ని మేజర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ పైన సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క రివ్యూని ఆర్
తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని అర్థం చేసుకోవడానికి సుప్రీం కోర్ట్ని రెఫర్ చేయొచ్చు ఫర్ ద ఒపీనియన్. సో దట్ కమ్స్ అండర్ అడ్వైజరీ jurisdiction. That means it is advising the President of India on matters of public importance. ఈ ఆర్టికల్ ఏంటి that mentions about the advisory jurisdiction in our constitution అంటే ఆర్టికల్ 143. However, మనం ఇది కూడా తెలుసుకున్నాము, సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చే ఒపీనియన్ ఇస్ నాట్ బైండింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ బై నేచర్. అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆ సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన ఒపీనియన్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు, ఫాలో అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, నౌ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఇన్ దిస్ టాపిక్. మనం ఇందాక సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి ఏ కేసెస్ లో వెళ్ళొచ్చు అని తెలుసుకున్నాం, రైట్? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ స్టేట్స్, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఫైటింగ్, స్టేట్స్ అండ్ స్టేట్స్ ఫైట్ అవుతున్నా కూడా. నౌ ఒకవేళ వాటర్ షేరింగ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. రివర్స్ దే ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్, అండ్ రివర్స్ అనేవి చాలా స్టేట్స్ తో బౌండరీస్ షేర్ చేసుకుంటాయి. సో అలా ఈ వాటర్ అంటే ఈ రివర్ నుంచి మేము ఇంత వాటర్ తీసుకుంటాము ఫర్ అవర్ స్టేట్, అండ్ మీరు ఇంత తీసుకోండి అని ఫర్ మీ స్టేట్ కోసం అని హూ డిసైడ్స్. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్ వాటర్ ఐ మీన్ వాటర్ షేరింగ్ పైన డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు చూస్తారు దాన్ని? సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్తామా? అంటే డస్ ఇట్ కమ్ అండర్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ జ్యూరిస్డిక్షన్? అసలు వాటర్ పైన హూ సెటిల్స్ ది డిస్ప్యూట్స్? ఈ క్వశ్చన్ కి కూడా ఆన్సర్ మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీలోకి వచ్చేద్దాము. ఇండియన్ జ్యుడిషియరీకి ఏమేమి ఫంక్షన్స్ అసైన్ చేశారు? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్. ద చీఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ ఇస్ టు అప్లై ద లా టు స్పెసిఫిక్ cases or in settling disputes. When a dispute is brought before the courts, it determines the facts involved through evidence presented by the contestants. The law then proceeds to decide what law is applicable to the case and applies it. If someone is found guilty of violating the law in the course of the trial, the court will impose a penalty on the guilty person. What is the first and the foremost ఫంక్షన్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్. ప్రతి ఒక్కరికి జస్టిస్ అనేది రావాలి అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎలా రావాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రింగ్ దట్ జస్టిస్ అంటే ముందు కోర్ట్కి తీసుకెళ్తారు, ఫ్యాక్ట్స్ ని డిటర్మిన్ చేస్తారు ఎవిడెన్స్ తో పాటు, అండ్ డిటర్మిన్ చేశాక తప్పు వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద క్రైమ్, దాని తగ్గట్టుగా ఏ లా అప్లికేబుల్ దాన్ని అప్లై చేస్తారు. గిల్టీ అయితే పెనాల్టీ ఇస్తారు. యా, సో దిస్ ఇస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్. Creation of judge case law. In many cases, the judges are not able to or find it difficult to select the appropriate law for application. In such cases, the judges decide what the appropriate law is on the basis of their wisdom and common sense. In doing so, judges have built up a great body of judge-made law or case law. As per the doctrine of stare decisis, the previous decisions of judges are generally regarded as binding on later judges in similar cases. This is also one of the important features of the Indian judiciary. ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ గా తీసుకున్న జడ్జ్మెంట్స్ ని రెఫరెన్స్ లాగా తీసుకుంటున్నారు అనమాట ఫర్ దేర్ ఫ్యూచర్ కేసెస్. ఓకే, సో దేర్ మెనీ కేసెస్ ఇన్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ దట్ హ్యావ్ మేడ్ అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చాయి కాన్స్టిట్యూషన్ కి, అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్సో చేంజ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో అలా కొన్ని వెరీ ఫేమస్ జడ్జ్మెంట్స్ ని కూడా రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటారు, అండ్ ఆల్సో దే రివ్యూ దేర్ కేసెస్. ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ అన్ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ కేసెస్ నుంచి కూడా రెఫరెన్స్ తీసుకొని దే ప్రొసీడ్ విత్ దేర్ ఫర్దర్ జడ్జ్మెంట్స్. ఓకే, వాట్ డి వి టాక్ అబౌట్ జడ్జ్ కేస్ లా అంటే using their own common sense and their own wisdom అంటే they are free అన్నమాట. They are free to use their own wisdom and power to identify ఏ law ఏ కేస్ కి ఏ law అనేది applicable ఉంటుందో కూడా it is in the hands of the judges. Okay, here comes one more important point. It is the guardian of the constitution. The highest court of India, the Supreme Court, acts as the guardian of the constitution. The conflicts of jurisdiction between the central government and the state governments, or between the legislature and the executive, the law-making body and the executive and the prime minister, president, vice president, are decided by the court. Any law or executive order which violates any provisions of the constitution is declared unconstitutional or null and void by the judiciary.
This is called judicial review. Judicial review has the merit of guaranteeing the fundamental rights of individuals and ensuring a balance between the union and the units in a federal state. సో అలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు, డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ దట్ డీల్స్ విత్. ఎపెక్స్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అనుకున్నాము, ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సో సుప్రీం కోర్ట్ డీల్ చేస్తుంది. ఈ డీలింగ్స్ లో ఇఫ్ ఇట్ ఫైండ్స్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ డూయింగ్ థింగ్ against the constitution of India, it deals it declares it as unconstitutional, null and void అని డిక్లేర్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ జుడిషియరీ ఏంటి అంటే గార్డియన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. హూ ఇస్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? ఇట్ ఇస్ ద ఇండియన్ జుడిషియరీ. ద సుప్రీం కోర్ట్ is the guardian of the Indian constitution. Okay, it is not the Indian judiciary as a whole, but the Supreme Court, guardian of the Indian constitution. Next function చూద్దాం. Protector of fundamental rights. The judiciary ensures that people's rights are not trampled upon by the state or any other agency. The superior courts enforce fundamental rights by issuing writs. Okay, మనం అందరం అనుకున్నాము 3 pillars ఉన్నాయని ఇండియాలో, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి. వాట్ ఆర్ దే? ద లెజిస్లేటివ్, ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ద జుడిషియరీ. The legislative makes the laws, the executive makes sure that the policies are enforced, actions లోకి తీసుకొస్తుంది. ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపోజ్డ్ విత్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఇన్ ఎనీ కేస్ ఇఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆర్ ద స్టేట్ is not giving these fundamental rights, so it acts as a watchdog. Okay, so judiciary lo unna apex courts, the supreme court at the center and the high court దగ్గరికి we can go and ask for the enforcement of fundamental rights. So Allah, it is also behaving as a protector of the fundamental rights. Which articles? Under article 32 you can go to the Supreme Court. Under article 226 you can go to the High Court for the enforcement of fundamental rights. Okay, next function చూద్దాం. It is acting as a supervisory functions. What are supervisory functions? Supervise చేస్తుంది. ఎవరిని supervise చేస్తుంది? The higher courts also perform the function of supervising the subordinate courts in India. Subordinate courts అంటే ఆ లెవెల్ కింద ఉన్న courts. Apex court ఏంటి? Supreme Court. Right? Supreme Court is the apex court in India. Supreme Court కింద ఏ court ఉంది? It is the High Court. ఓకే, సో సుప్రీం కోర్ట్ వచ్చేసి హై కోర్టుని సూపర్వైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో హై కోర్ట్ ఇస్ సబార్డినేట్ టు సుప్రీం కోర్ట్, యాజ్ ఇన్ ద లెవెల్, ఒక లెవెల్ కిందికి ఉంది. సో హై కోర్ట్ సూపర్వైజ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విత్ ద సుప్రీం కోర్ట్. అలా హై కోర్ట్ కింద ఎవరు ఉంటారు? ఇట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. సో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ని సూపర్వైజ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విత్ ద హై కోర్ట్. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కింద ఉన్న డిఫరెంట్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అగైన్ అవి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ with the high courts. Okay, state level lo high court is at the top level kabatti high courts take the responsibility of all the subordinate courts under them in this. Okay, next functions chudamu. Advisory functions. We also read the Supreme Court has the advisory jurisdiction. Evarki advice istundi ante the President of India. The Supreme Court in India performs an advisory function as well. It can give its advisory opinions on consultation questions. This is done in the absence of disputes and when executives so desire. Okay, President is also an executive. So when he requires any advice, he can ask from the Supreme Court. That comes under advisory jurisdiction. Which article is covering the advisory jurisdiction of the Supreme Court, via which a president can go and ask the Supreme Court for advices? ఏ ఆర్టికల్ కిందకి వస్తుంది ఇది అంటే ఆర్టికల్ 143. ఓకే, yes. Next function చూద్దాము. Administrative functions. Some functions of the courts are non-judicial or administrative in nature. ప్రతిసారి జుడిషియరీకి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ ఏ చేయట్లేదు. It is also taking up responsibilities of administration. The courts may grant certain licenses, administer the estates of deceased persons and appoint receivers. They register marriages, appoint guardians of minor children and lunatics. కొంతమందిది స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఉంటుందన్నమాట. సో వాళ్ళని లూనటిక్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తాము.
సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్లో ఏం చూసుకున్నాము. సో ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ అంటే జ్యుడిషియరీ సర్వీసెసే కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. లైక్ జ్యుడిషియరీ అంటే ఏమనుకున్నాము, వి గో టు ద కోర్ట్ మనకి న్యాయం చేయడానికి. సమ్వన్ హ్యాస్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ టు అస్, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫేర్ జస్టిస్ టు అస్ అని. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి, మ్యారేజెస్ చేస్తున్నారు, గార్డియన్స్ అపాయింట్ చేస్తారు టు మైనర్ చిల్డ్రన్, అండ్ డిసీజ్డ్ పర్సన్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఎస్టేట్స్ ని చూసుకుంటూ ఉంటారు, లైసెన్స్ ని ఇష్యూ చేస్తారు. సో ఇన్ ఇండియా ద జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఆల్సో టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటో చూద్దాం. స్పెషల్ రోల్ ఇన్ ఫెడరేషన్. In a federal system like India's, the judiciary also performs an important task of settling disputes between the center and the states. It also acts as an arbiter of disputes between states. ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి, ఇండియాలో దెర్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్. సెంటర్ కి కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆల్సో ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పవర్స్ ఉన్నాయి. సో అలా పవర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు దేర్ ఆల్సో అరైజెస్ అ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో అలాంటి డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ అండ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఆర్బిట్రేటర్ ఆఫ్ సచ్ డిస్ప్యూట్స్ ని డీల్ చేసి తగ్గించడానికి ఆర్ ఆర్బిట్రేట్ చేయడానికి. అంటే ఆర్బిట్రేటర్ అంటే ఏంటి, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని రిజాల్వ్ చేయడం. Okay, so it is the Indian judiciary that acts as the arbitrator of disputes between states and also between center and states. Okay, next function చూద్దాం. Conducting judicial enquiries. Judges normally are called to head commissions that inquire into cases of errors or omissions on the part of public servants. ఓకే, పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ పైన కూడా కొన్ని కమిషన్స్ ని సెటప్ చేస్తారన్నమాట టు మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ అని. సో అలాంటి ఒక కమిషన్స్ లో జడ్జెస్ కూడా ఉంటారు, అండ్ దే ఎన్క్వైర్ ఇన్ టు ద errors or any omissions made by the public servants. So అలా ఎంక్వైరీ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని కూడా పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, now we move on to the important part of the Indian judiciary, that is the civil court. మనం ఏమనుకున్నాము, స్టేట్ లో ఫస్ట్ హై కోర్ట్స్ ఉంటాయి. హై కోర్ట్స్ కింద ఇట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ కింద దెర్ ఆర్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్. These subordinate courts are of two types. Civil cases కోసం civil courts and criminal cases కోసం criminal courts. Okay, so now we are going to talk about the civil courts. Civil courts deal with civil cases. Civil law is referred to in almost all cases other than criminal cases. So criminal cases కోసము క్రిమినల్ లాని అప్లై చేస్తున్నాము. క్రిమినల్ లా అంటే ఏంటి అంటే వాట్ కేసెస్ కమ్ అండర్ క్రిమినల్ కేసెస్ అంటే కేసెస్ సచ్ యాజ్ రాబరీ, మర్డర్, ఆర్సన్ ఎక్సెట్రా. సో రాబరీ ఆర్ మర్డర్ అలాంటి ఏమైనా క్రిమినల్ కేసెస్, క్రిమినల్ క్రైమ్స్ కమిట్ అయినప్పుడు క్రిమినల్ లాని అప్లై చేస్తున్నాం. అదర్ దెన్ దీస్ కేసెస్ వేరే ఏ కేసెస్ పైన కూడా ఇట్ ఈస్ ద సివిల్ లా దట్ ఈస్ అప్లైడ్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. Civil law is applied in disputes when one person sues another person or entity. Suing అంటే ఏంటి, కేస్ ఫైల్ చేయడం. ఓకే, వన్ పర్సన్ ఇస్ సూయింగ్ అనదర్ పర్సన్ ఆర్ ఎంటిటీ యాజ్ అ హోల్, ఆర్గనైజేషన్ పైన సూ చేయడము. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సివిల్ కేసెస్ ఇంక్లూడ్ డివోర్స్, ఎవిక్షన్, కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లమ్స్, డెట్, bankruptcy, etc. So criminal crimes ఇన్వాల్వ్ కానీ ఏ కేసెస్ అయినా దే కమ్ అండర్ సివిల్ కేసెస్, అండ్ దాన్ని డీల్ చేయడానికి సివిల్ లా అనేది అప్లై అవుతుంది. జడ్జెస్ ఇన్ సివిల్ కోర్ట్స్ అండ్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పవర్స్. సివిల్ కోర్ట్స్ లో ఉన్న జడ్జెస్ కి డిఫరెంట్ పవర్స్ ఉన్నాయి, క్రిమినల్ కోర్ట్స్ లో ఉన్న జడ్జెస్ కి డిఫరెంట్ పవర్స్ ఉన్నాయి. వైల్ అ జడ్జ్ ఇన్ అ క్రిమినల్ కోర్ట్ కెన్ పనిష్ ద కన్విక్టెడ్ పర్సన్ బై సెండింగ్ హిమ్ ఆర్ హర్ టు జైల్. A judge in the civil court can make the guilty pay fines. ఓకే, సో క్రిమినల్ కోర్టులో ఎలాంటి కేసెస్ వస్తాయి అనుకున్నాం, క్రైమ్స్ లైక్ మర్డర్, రాబరీ అలాంటివి. సో అలాంటి వాళ్ళతో డీల్ చేసేటప్పుడు క్రిమినల్ జడ్జ్, ఓకే, క్రిమినల్ కేసెస్ ని డీల్ చేసే జడ్జ్ ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఇస్తారు, జైల్ కి పంపించడము అలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఇస్తారు. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ పవర్, హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సెండ్ దట్ పర్సన్ టు జైల్. అది సివిల్ కోర్టులో వచ్చేసరికి డిఫరెంట్, ఆల్ ద అదర్ కేసెస్ లైక్ బ్యాంక్రప్సీ, డివోర్స్ అలాంటి కేసెస్ లో he can make the person guilty మాత్రమే చేసి he can make him pay fines.
అక్కడి వరకే తనది పవర్ ఉంటుంది. హీ కెనాట్ సెండ్ దెమ్ టు జైల్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేవి కూడా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. District judges sitting in the district courts and magistrates of second class and civil judge are at the bottom of the judicial hierarchy in India. ఒక్కసారి ఈ హైరార్కీని ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాము. Okay, now let us see the hierarchy of the judicial system deep to the districts kuda ela penetrate avutundo chuddam. At the apex is the Supreme Court. Okay, apex judicial body in the country, one Supreme Court, and state vishaniki vaste it is the High Court. State lo what is the highest apex court ante it is the High Court. Now metropolitan cities ki metropolitan courts set up chesi unnaru where the population is more than 10 lakhs. Okay, areas where the population is more than 10 lakhs, our area ki metropolitan courts అనేవి set up చేస్తున్నాయి. And districts ki it is the districts and session court. Now again, ఇలా different district courts set up చేసుకున్నాక there are subordinate courts అని అనుకున్నాము to deal with subjects like civil and criminal cases. Now metropolitan cities కి వస్తే civils ki civil court and criminals ki criminal court. City civil courts and courts of smaller causes. Criminal విషయానికి వస్తే it is the sessions court. Chief metropolitan court and the lowest level of criminal courts in metropolitan cities is metropolitan magistrate courts. Magistrate ante it is for to deal with criminal cases అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్స్ విషయానికి వద్దాం. డిస్ట్రిక్ట్ లో సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసెస్ ని ఎలా ఇంకా లోవర్ గా హైరార్కీ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం. నౌ ఫర్ సివిల్ కేస్ దెర్ ఇస్ అ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, ఓకే, అండర్ విచ్ దెర్ ఇస్ అ సబ్ కోర్ట్. మళ్ళీ సబ్ కోర్ట్ కింద దెర్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్. And last is the Munsif Court. Ante Munsif Court is the lowest body that deals with civil cases. Lowest body anamata Munsif Court oka district lo civil courts ni deal cheyadaniki. Criminal cases ni deal cheyadaniki it is a sessions court undi. Prati district ki oka sessions court untundi. Malli under the sessions court there is judicial magistrate court of first class, then judicial magistrate court of the second class. So district level what is the lowest body that takes criminal cases ante judicial magistrate court of second class. Munsif court it is for civil cases. Magistrate courts are for criminal cases. Okay, district lo lowest body enti civil cases ni తీసుకునేది అంటే it is the Munsif court. అదే metropolitan lo lowest body enti civil courts ni తీసుకునేది అంటే they are city civil courts and courts of smaller causes. And metropolitans lo lowest body enti criminal cases ni తీసుకునేది అంటే metropolitan magistrate courts. అదే district lo it is the judicial magistrate court of second class. Okay, next చూద్దాం Indian Judiciary Civil Courts. Okay, now we're talking about the civil courts. What is their functioning? The court of the district judges is the highest civil court in a district. District lo highest district lo kuda civil and criminal courts ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా. Now civil court ki highest ఏంటి? It is the court of the district judges. It is the highest civil court in a district. Okay, it has both administrative and judicial powers. The court of the district judge is in the district headquarters. District headquarters lo district court అనేది ఉంటుంది. Okay, it can try criminal and civil cases and hence the judge is called district and sessions judge. Okay, under the district courts there are courts of sub judge, additional sub judge and Munsif courts. Most civil cases are filed with the Munsif court. Civil courts గురించి మాట్లాడుకున్నాం, not criminal courts. Okay, civil courts అంటే ఏంటి? Courts that have cases like bankruptcy, debt, divorce. So అలాంటి courts ని డీల్ చేసే lowest body ఏంటి? It is the Munsif court. So most civil cases are filed in the Munsif court. Okay, Munsif court పైన ఏమున్నారు? There are the district courts, sub judge ఉంది, additional sub judge ఉంది, and then lower గా Munsif court వస్తుంది. Okay, next చూద్దాం. ఇప్పుడు మనము సివిల్ కోర్ట్స్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటో తెలుసుకుందాము. ఓకే, సివిల్ కోర్ట్స్ హ్యావ్ 4 types of jurisdiction. Subject matter jurisdiction. It can try cases of a particular type and relate to a particular subject. Territorial jurisdiction. It can try cases within its geographical limit and not beyond the territory. Pecuniary jurisdiction.
కేసెస్ రిలేటెడ్ టు మనీ మ్యాటర్స్, సూట్స్ ఆఫ్ మానిటరీ వాల్యూ కూడా సివిల్ కోర్ట్స్ డీల్ చేయొచ్చు. Appellate jurisdiction. This is the authority of a court to hear appeals or review a case that has already been decided by lower court. The Supreme Court and the High Courts have appellate jurisdiction to hear cases that were decided by the lower court. Okay. So civil courts యొక్క jurisdiction ఏంటి? Subject matter jurisdiction. ఒక particular subject matter పైన కూడా they can try cases of a particular subject. And territorial jurisdiction. వాళ్ళ టెరిటరీలో ఉన్న cases ని కూడా try చేయొచ్చు. Pecuniary jurisdiction, monetary అంటే మనీకి రిలేటెడ్ కేసెస్ పైన కూడా ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ అప్పెలేట్ jurisdiction కూడా చేయొచ్చు. అప్పెలేట్ jurisdiction. So now we come to the question and answer section. Consider the following statements regarding Indian judiciary. Indian judiciary కి సంబంధించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం. The Supreme Court in India is enforced with the responsibility to guard the Indian Constitution. Indian Constitution ni guard chese responsibility Supreme Court ki ichara? Yes, it is the responsibility of the Supreme Court. Okay, Indian Constitution prakaranga nadavali. Indian Constitution ni protect cheyali anedi. It is the responsibility of the Supreme Court. Second statement chuddam. Municipal Court is the lowest level of court in a district to hear criminal cases. Okay, district lo kuda civil and క్రిమినల్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. సివిల్ అండ్ క్రిమినల్. ఓకే, సివిల్లో లోయెస్ట్ కోర్ట్ వచ్చేసి ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ద మున్సిఫ్ కోర్ట్. సివిల్ కి లోయెస్ట్ ఇస్ ద మున్సిఫ్, క్రిమినల్ కి ఇస్ ద మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ క్లాస్. Okay, so municipal court is the lowest court to hear civil cases, not criminal cases. So second statement is wrong. Third statement enti? Indian judiciary is dependent on the legislature for its course of action. Legislative ante emankunnam manamu, it is the law making body, ante the parliament. Okay, parliament ante Lok Sabha and Rajya Sabha. Will laws chestara for the running of the Indian judiciary? No. We've read that Indian judiciary is independent. Okay, there are three pillars of the Indian administration: the legislative, the executive, and the judiciary. All these three are independent of each other. Okay, so statement 3 is also wrong. So choose the correct statement from above. Only one statement is correct. A becomes the answer. Okay. So that was today's session about the Indian judiciary. Indian judiciary యొక్క functions ఏంటి, and Indian state law, what is the importance of the judiciary, hierarchy ఏంటి, structure ఏంటి, and మనము సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క jurisdiction ఏంటో తెలుసుకున్నాము. హై కోర్ట్ ది కూడా jurisdiction is also similar. హై కోర్ట్ కూడా features ఏంటో తెలుసుకున్నాము. సివిల్ కోర్ట్స్ functions ఏంటో తెలుసుకున్నాము. అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చేసరికి అండ్ ఒక స్టేట్ కి వచ్చేసరికి what is the hierarchy of different courts ఏంటో తెలుసుకున్నాము. I hope ఈ సెషన్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. So do like this video and also share it to your fellow aspirants so that they also get the benefit of this knowledge. And do follow us, Sairam Sampatirao Education, on different social media platforms on YouTube, Instagram, and also on our Telegram channel. And also visit our website for more courses. Upcoming government exams కోసము we are launching different courses, so you can gain an insight. మాకు కాంటాక్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఈ నంబర్ పైన. And that's it from me from this video. Until the next lecture.